Hi children, today we are going to learn history first lesson, tracing changes through 1,000 years. Tracing changes through 1,000 years in history. Sinana, take a book at map 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrasi. The section reproduced here is a detail of Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. The two maps were quite different even though they are of the same area. In Al-Idrasi's map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is in the Iceland at the top. Place names are marked in Arabic. Sinana, this map is made by Arab geographer Al-Idrasi. This map is made by Arab geographer Al-Idrasi in the year 1154 CE. Okay na? So 1154 CE లో Arab జియోగ్రాఫర్ అల్-ఇద్రసి అనే ఆయన ఈ మ్యాప్ని డ్రా చేశాడనమాట. సి హియర్ ద శ్రీలంక అండ్ రిమైనింగ్ ఐస్లాండ్స్ ఆర్ టాప్ ఆఫ్ ద మ్యాప్. ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ, అండ్ ఆల్ ద నేమ్స్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ అరబిక్. అన్ని నేమ్స్ వచ్చి కూడా అరబిక్లో రాసింది, బట్ శ్రీలంక ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద మ్యాప్. ఓకే, దెన్ and there are some well-known names like Khanaz in Uttar Pradesh. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. See Nanna? So this map is made by, who made this map? This map is made by French cartographer. Who made this? French cartographer made that map. Okay, first map is made by Arab geographer Al-Idrasi, then the second map made by French cartographer. Next, so this map is similar to our map. Okay, this map is similar to our map. See here, the Sri Lanka is down of the India, and some features are there, not exactly, but some features are there. It is made in 1720, I think. So after 600 years, this is first map made in 1150, and after 600 years this map made by French cartographer. Okay, so next, equally important is the fact that the science of cartography different in the two periods. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. See Nanna? Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. So two periods ki science cartography chala difference undannamata. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. So ఈ మన హిస్టోరియన్స్ ఉంటారు కదా, ఈ హిస్టోరియన్స్ ఈ టూ మ్యాప్స్ రీడ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం అనిపించింది అనమాట. వాట్ ఈస్ ద రియల్, వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్, లైక్ దట్. బట్ దెన్ సీ new and old terminologies. Now we are going to learn new and old terminologies. If the context in which information is produced changes with time,
What about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the year. Medieval Persian, for example, a different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meanings of words also change over time. See, Nana? If the context in which information is produced changes with the time. Watch about language and meaning. So వాటి యొక్క లాంగ్వేజ్ మీనింగ్ చాలా చేంజెస్ వచ్చాయన్నమాట. హిస్టారికల్ రికార్డ్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ which have changed considerably over the year. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. Modern Persian టైంలో medieval Persian టైం యొక్క లాంగ్వేజెస్ చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయన్నమాట. ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ విత్ రిగార్డ్ టు గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ. సో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది గ్రామర్ వొకాబులరీలోనే కాదనమాట. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఆల్సో చేంజ్ ఓవర్ టైమ్. ఆ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్ కూడా మారిపోయింది. నెక్స్ట్, టేక్ ద టర్మ్ హిందుస్థాన్. టేక్ ద టర్మ్ హిందుస్థాన్. హిందుస్థాన్ అనే టర్మ్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టుడే వీ అండర్స్టాండ్ ఇట్ యాజ్ ఇండియా. సో ఈ హిందుస్థాన్ అనే వర్డ్ తీసుకుంటే మనం ఏమనుకుంటాం? నౌ వీ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండియా. హిందుస్థాన్ని మనం ఇండియా అనుకుంటాం. బట్ ద మోడర్న్ నేషన్ స్టేట్, when the term was used in the 19th century by Minhas-e-Shiraz, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab. సో మనం హిందుస్థాన్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా అనుకుంటాం కదా. బట్ ఈ మినాజ్-ఇ-షిరాజ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ హిందుస్థాన్ అంటే ఈ పంజాబ్లో ఉండేటువంటి కొన్ని ఏరియాస్గా అతను మీనింగ్ పెట్టుకునేవాడు, అర్థం చేసుకునేవాడు అనమాట. నెక్స్ట్, హర్యానా అండ్ ద ల్యాండ్స్ బిట్వీన్ ద గంగా అండ్ యమున. హర్యానా అండ్ ద ల్యాండ్స్ బిట్వీన్ ద గంగా అండ్ యమున రివర్ మధ్యలో ఉన్నాయన్నమాట. హీ యూజ్డ్ ద టర్మ్ ఇన్ ఏ పొలిటికల్ సైన్స్ ఫర్ ల్యాండ్స్ దట్ వర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద dominions of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used to the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entry like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associated with it today. So హిందుస్థాన్ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ ఏ టైంలో ఎలా మారిపోయింది? హిందుస్థాన్ని మనం ప్రస్తుతం ఇండియా అంటాం కదా. అదే మినాజ్-ఇ-షిరాజ్ అనేటువంటి అతను పంజాబ్లో కొన్ని ఏరియాస్గా చెప్పుకునేవాడు అనమాట. నెక్స్ట్, హింద్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ కల్చరల్ ఎంటిటీ లైక్ ఇండియా. హింద్ అంటేనే మనకు ఒక ఇండియా యొక్క కల్చర్ని కూడా తెలియజేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఇలా ఈ ఒక్క వర్డ్కే చాలా అసోసియేట్ మీనింగ్స్ అనేవి మారుతూ వస్తూ ఉన్నాయి, పొలిటికల్గా మారుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. ఓకేనా? Then historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. Suppose చూడండి, historians today have to be careful about the terms
they used it because they meant different things in the past. Take for example in a simple term like a foreigner. సో ఇప్పుడు మనం ఫారినర్ అంటే ఎవరిని అంటాము? సో అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్, ఇండియాలో కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ వచ్చే వాళ్ళందరినీ మనం ఫారినర్స్ అంటాం. కానీ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్లో మన ఊరు కాకుండా పక్క ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా ఫారినర్స్ అనుకునేవాళ్ళు అనమాట. ఓకేనా? ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇండియన్. బట్ ఇన్ మిడివియల్ పీరియడ్ అ ఫారినర్ వాజ్ అన్ ఎనీ స్ట్రేంజర్, ఎవరైనా స్ట్రేంజర్ who appeared say in a given village, someone who was not a part of that society or culture. సో ఇప్పుడు మనం ఫారినర్ అని ఎవరినంట? ఇండియా కాకుండా పక్క కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని ఫారినర్స్ అంటాం కదా. ఇన్ మిడివియల్ పీరియడ్లో అతను ఎవరో తెలియనటువంటి వ్యక్తి, పక్క ఊరు నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి, లేదా మన కల్చర్కి కానటువంటి వ్యక్తిని కూడా మన వాళ్ళు ఫారినర్స్ అనేవాళ్ళు అనమాట. ఓకేనా? Then in Hindi the term paradesi might be used to describe such a person, and in a Persian ajnabi. సో ఇన్ హిందీలో అజ్నాబీ అంటారనమాట ఫారినర్ని. ఏ సిటీ జ్యువెలర్ therefore might have regard a Paris jeweler as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. సో ఒకే విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళైనా కూడా వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, క్యాస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ కల్చర్స్ కానివ్వండి డిఫరెంట్ అయ్యాయనుకోండి, వాళ్ళు ఫారినర్స్గానే కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఓకేనా?